Jo Leute, und damit willkommen zu The Secret of Monkey Island, der Special Edition. Ja, nachdem wir ja Loom beendet hatten, ist jetzt das Spiel an der Reihe, das wir da spielen. Es ist halt die Spezial Edition, dass du halt zwischen zwei Versionen wechseln kannst. Und die klassische Edition ist nur auf Englisch. Ich wechsle gleich das Spiel, also die Edition. Aber erstmal will ich halt mal zeigen. Tief im Herzen der Karibik. Mealy Island. Und da das halt eine aufgearbeitete Version ist, das gleich. The Secret of Monkey Island Special Edition. Created and designed by Ron Gilbert. Writing and programmed by Ron Gilbert, Dave Animation by T. Original Music by Ja. Aber, wie gesagt, hier können wir das zum Beispiel noch nicht machen. Normalerweise kannst du auf F10 wechseln. Aber das können wir hier halt noch nicht machen. Wir kriegen natürlich jetzt erstmal alle gezeigt, die dabei sind. Ja, ja. Yeah. Was die Qualität, ne? Hi, my name's Guybrush Threepwood, and I want to be a pirate. Yikes! Don't sneak up on me like that. I'm over this way. Ah, well then, Thriftweed. Das gebe ich einmal kurz. Threepwood. Teil 1, die 3 Prüfungen. Weil, hier können wir zum Beispiel Part 1, the 3 Tutorials. So wechseln, dann haben wir das so. Aber wie ihr seht, wir haben nur Englisch und keine Vertonung drin. Deswegen habe ich die Version einmal gepatcht, dass wir in der Version spielen können, weil ich Bock drauf habe, so zu spielen. Und deswegen muss ich jetzt einmal kurz wechseln und dann sehen wir uns gleich wieder. Lucasfilm Games. Tief in der Karibik. Die Insel Mealy. Das Geheimnis von Monkey Island. Ja, und dann nochmal willkommen zu das Geheimnis, The Secret of Monkey Island oder das Geheimnis von Monkey Island. Das ist jetzt die gepatchte Version. Die Links dazu werde ich euch in die Videobeschreibung packen, wenn ihr das auch so spielen wollt. In der Version. Da müsst ihr ein bisschen was machen, dann. Aber weil ihr die Original dann habt, The Secret of Monkey Island, die Spezial Edition. Aber das ist eigentlich gar kein Problem, das so einzustellen. Aber ja, ich muss mal kurz. Okay. Kann ich auch wieder reinklicken. Weil ich muss das mit Monitoraufnahme machen. Aber wenn ich halt das abcapture und ein Bild drin bleibt, dann friert das ein. Deswegen muss ich erstmal rausgehen und dann laufen lassen. Weil ich will halt immer alles drin haben, natürlich, ne? Es ist ein bisschen blöd, aber naja. Ja, auf der SCUMM-Version läuft das hier natürlich. Es läuft nicht über Steam, sondern auch über die SCUMMM-BAR. Und so habe ich das dann gemacht. Hi, my name's Guybrush Threepwood, and I want to be a pirate. Yikes! Don't sneak up on me like that. I'm over this way. Ah, well then, Thriftweed. Threepwood. Guybrush Threepwood. I see. So,
you want to be a pirate, eh? You look more like a flooring inspector. But if you're serious about pirating, go talk to the pirate leaders. You'll find them in the SCUMMM-BAR. Gosh, thanks. I'll do that. Bye now. I'm off to seek my fortune. Good luck. Okay, SCUMMM-BAR. Where did you say those pirate leaders were? The SCUMMM-BAR. Right. Thanks. Die SCUMMM-BAR, alles klar. Teil 1, die 3 Prüfungen. Ja, wie gesagt, das ist die halt... Das ist eine spezielle Version, die das ist. Dass man das halt auch mit der Tonung drin hat. Aber wie ihr seht, jetzt ist alles auf Deutsch. Deswegen schon ganz gut. Ja. Ich gerade nehme den falschen Pfad auf, aber... So, naja. Geht zu Plakat. Jetzt muss ich erstmal wieder klarkommen damit. Reden. Müssen wir mit dem reden? Schauen ist das. Schließen. Welche Taste ist denn das? Reden. Ziehen. Wie das ist denn? Schauen. Gib. Mal so. Re-elect Governor Marley. When there's only one candidate, there's only one choice. Okay. I can't pick that up. Das kann ich nicht nehmen. Wie können wir wieder zurück? Aber mal wieder hochgehen. Hallo. Da will ich nicht wieder. Ich hörte, hier gibt es heute Freibier. I heard there was going to be a weenie roast here. Yikes! Oh, you almost scared me to death. I thought you were a... Oh, never mind. What did you say your name was again? Ich heiße Geist Reward. Nenn mich Squinky. Bin hier drüben. Wer bist du? Zieh da mal los. Bin hier drüben. I'm over this way. Huh? Oh, Nenn mich Squinky. Call me Squinky. okay, Squinky. Actually, my name is Guybrush Threepwood. I came to Melee Island because I want to be a pirate. Well, you picked the right place for it. Though perhaps the wrong time. Not to mention the wrong name. You have the silliest name I've heard in a long time. It's the only one I've ever heard that was more ridiculous than Squinky. What the heck is wrong with Guybrush Threepwood? Nothing if you want to sell shoes. You want to be a pirate, boy? Take my advice. Change your name. Try something like Dreadbeard or Six-Fingered Pete. Was? Okay. Who are you? I'm the lookout of Melee Island. I watch the ocean for approaching storms and ships and report them directly to the governor. She doesn't like unexpected visitors. Especially not now. Warum fürchtet man sich vor unerwarteten Besuch? Why is the governor worried about unexpected visitors? Actually, it's the expected visitors we're worried about. One pirate captain in particular. A dead one, but that doesn't make him any less dangerous. Klar, mal ein bisschen schneller mal gucken. How did
did you get to be the lookout when you're obviously blind as a bat? Watch your tongue. I was handpicked by Sheriff Shinetop. Ich hab das doch umgelegt. Naja. So machen. Das ist schon hoch eingestellt, aber trotzdem dauert es ein bisschen länger. Ich suche dann noch mein Glück. I'll just be off to seek my fortune now. Good luck. I'm not sure, but I think he may be asleep. Vielleicht schläft er. Ah, okay. Lichter, Haus, Lichtung, Pinsel. Aber ich glaube, wir sollen eh erstmal dahin, ne? Ort, Ausguck, Skybrush. Wir gehen erstmal hier hin. Wir gehen erstmal dahin. Kann man hier nicht gucken oder so? Ne, scheinbar nicht. SCUMMM-BAR. Smiley. Kann man gar nicht angucken. Ja. Ich gehe nochmal gucken hier, was hier so. Torbogen. Okay. Geht's der Bürgerfamilie? Ja, nö. Wir gehen dann doch erstmal in die Bar rein. Okay. Pizza-Piraten. Können mit allen reden. Ahoy there, stranger. New in town? My name's Guybrush Threepwood. I'm new in town. Guybrush Threepwood? Moment. Mir ist das ein bisschen zu laut, die. That's the stupidest name I've ever heard. Moment. Ich speichere. SCUMMM-BAR. Oh. Dann wollte ich mal so und das machen wir mal. Hat sich was geändert? Irgendwie glaube ich nicht, ne? I don't know, I kinda like Guybrush. But it's not even a name. Well, what's your name? My name is Mancomb Seepgood. So, what brings you to Melee Island, anyway? I want to be a pirate. Oh, really? You should go talk to the important-looking pirates in the next room. They're pretty much in charge around here. They can tell you where to go and what to do. Okay. Warte mal. So. Vielleicht passt es besser. Where can I find the governor? Governor Marley. Her mansion is on the other side of town. But pirates aren't as welcome around her place as they used to be. Why not? Well, the last time she had a pirate over for dinner, he fell in love with her. It's made things rather uncomfortable for everybody. Okay. How's that? Well, there's a whole big story about what happened next, but I don't believe a word of it. Esteban, over there at the other table, might tell you about it. He takes the whole thing seriously. Very seriously.
Uh-oh, look like my grog is going flat, so you'll have to excuse me. Nice talking to you. Have fun on Melee Island. Vor allem immer dieses Melee Island TM. Nah, I don't want to bother them. They're busy listening to the guy on the left. I don't want to come between a pirate and his grog. Nah, I don't want to bother them. They're busy listening to the guy on the left. I don't think it's wise to wake a sleeping pirate. Okay. I can't pick that up. I don't want to come between a pirate and his grog. War das gerade eine Tür? Oh, What are you looking at me for? ich habe ihn angeschaut, ne? I'd like to introduce myself. My name's Guybrush. Yeah? So what? Who's this pirate that's bugging the governor? LeChuck. He's the guy that went to the governor's for dinner and never wanted to leave. He fell for her in a big way, but she told him to drop dead. So he did. And then things really got ugly. What's so scary about this LeChuck guy? LeChuck was a fearsome pirate. He tried to impress the governor by sailing off to find the secret of Monkey Island. But a mysterious storm came up and sank his ship, leaving no survivors. We thought that was the end of the fearsome pirate, LeChuck. We were wrong. What happened then? He still sails the waters between here and Monkey Island. His ghost ship is an unholy terror upon the sea. That is why we are all in here and not out pirating. Digga, aber ich suche das Startbrett. Wo kriege ich hier einen Drink? Was ist mit ihren Auge passiert? What happened to your eye? Well, I was putting in my contact lens when... Hey, wait a second. That is none of your business. Excuse me, but I'm looking for the dartboard. Dartboard? We don't have one anymore. There was a horrible accident. Drinking and darts don't mix. Irgendwie hat er ein bisschen Probleme, das ordentlich abzucapturen, dass er einen richtigen Timing halt immer das zeigt, was da bei mir auf dem Bildschirm angezeigt wird. Und mal gucken, ob ich das irgendwie gefixt krieg. Where can I get a drink? A drink? You could wait for the cook to notice you, but that would take all day. Just find a mug and sneak into the kitchen. That is what we all do. Look, this whole LeChuck thing has me pretty shaken up, so if you don't mind. Ist ein bisschen blöd, kleinen Moment. So, da bin ich wieder. Ja, ich habe das Problem gefunden. Ich konnte es lösen. Dafür muss ich halt im ScummVM den Vollbildmodus deaktivieren und in OBS Studio mit der Fensteraufnahme aufnehmen. Dann funktioniert das ohne Probleme. Naja, ist halt ein altes Programm, ne? Und da passiert das mal. Aber egal. So funktioniert es jetzt wieder ganz normal, wie gesagt, und dann passt das. I think they're busy. Ohne dass das halt anfängt zu laggen. Oder Standbild, der ist jetzt, Fenstermodus ist ja dann nicht mehr. Dafür sind unten und oben ein bisschen schwarze Ränder. Zumindest hier bei mir. Ich werde das wahrscheinlich angepasst haben, aber ist schon in Ordnung so. Frag nach Loom. Was? Frag nach Loom? Okay. Okay, dann erzähl mal was über Loom. So, tell me about Loom.
You mean the latest masterpiece of fantasy storytelling from Lucasfilm's Brian Moriarty? Why, it's an extraordinary adventure with an interface of magic. Stunning, high-resolution 3D landscapes, sophisticated score and musical effects, not to mention the detailed animation and special effects. Elegant point-and-click control of characters, objects and magic spells. Beat the rush! Go out and buy Loom today. Wie da unten Werbung stand. Auch sehr geil. Moment. Mal ganz kurz nochmal. Das ist mir eindeutig zu laut. Okay, das war schon besser. Hoffe ich mal. Gucken, werden wir sehen. Eye yourself. Oi, Nice hat. oi. Er hat nichts zu sagen, außer über Loom. Nice talking to you. Oi. Moment. Sieht das nochmal ein bisschen höher stellen wahrscheinlich. Warte mal, geht das hier auch nochmal? Können wir nochmal mit ihnen reden? No thanks. I can't stand salesmen. Mit ihnen können wir noch reden. Mit dem Hund können wir reden. Schließen ist auf S. Auf was ist denn Schauen eigentlich? Welche Tasten gibt? Ah. Geh zu, C. Benutzerhund, Nimmhund. Gib. Schau ist auf L. Was? Woof. Island. LeChuck. Was? Meal Island. Was? Was? Okay, das ist geil. Wharf. Woof, woof. Woof. Meal Island. LeChuck. Aroof. Woof. Okay. Können wir das überspringen eigentlich? Woof. Da können wir Pause machen. Ne? Ne? Meal Island. LeChuck. Woof. LeChuck. Ich verstehe nur Bahnhof. Oh, das war's, okay. I don't see anything special about it. Okay. Das geht gar nicht. Wo sind die anderen? Die drei Piraten. Ich hätte was gehört.
Schau an schrecklichen wichtigen Piraten. Kamin. Gucken wir den Kamin das mal an. Cozy. Gemütlich. What be ye wanting, boy? Ich werde euch alle töten. Ich will Pirat werden. Ich will Feuerwehrmann werden. I mean to kill you all. I'll get lost, boy, you bother us. What be ye wanting, boy? I want to be a fireman. I'll get lost, boy, you bother us. Okay. What be ye wanting, boy? I want to be a pirate. So what? Why bother us? Hey, don't forget we're short on help because of this whole LeChuck thing. So, no pirates means no swag, and no swag means no grog, and we're getting dangerously low on grog. Do you have any special skills? I can hold my breath for 10 minutes. Well, all right, but you don't become a pirate just by asking. You'll have to go through the 3 trials. What 3 trials are those? There are 3 trials every pirate must pass. You must master the sword And the art of thievery. and the quest. The what? Treasure hunting, you sea urchin. Right. You must prove yourself in each of these 3 areas. Swordplay, thievery, and treasure huntery. Then return with proof that you've done it. And then you must drink grog with us. Grog! Okay. Fechten, klauen und Schatz. Ihr seid übelriechende gurgelnde Schweine. Was ist überhaupt in diesem Grog drin? Ich gehe da mal wieder. Tell me more about mastering the sword. First, get ye a sword. You must seek out and defeat the sword master. Someone in town can probably direct you. Oh, you want to find somebody to train you first. Imagine trying to take on the sword master without any training. Was zur Hölle? Wie war das nochmal mit der Fechterei? Tell me again about mastering the sword. First, get ye a sword. You must seek out and defeat the sword master. Someone in town can probably direct you. And get yourself trained first. Tell me again about mastering the sword. First, get ye a sword. You must seek out and defeat the sword master. kann's leider nicht Someone überspringen. in town can probably direct you. Nur Pause machen. And get yourself trained first. Kann man wirklich nicht überspringen. Escape, aber das funktioniert nicht. Geht das mit Enter? Tell me again about mastering the No. sword. Ach doch, mit Escape. Tell me more about mastering the art of thievery. We want you to procure a small item for us. The idol of many hands in the governor's mansion. The governor keeps the idol of many hands in a display case in the mansion outside the town. You'll have to get past the guards, naturally. The tricky part will be getting past the dogs outside. Hey, they're a particularly vicious breed. You might be able to drug them or something. Irgendwie betäuben. Tell me again about pilfering the idol. The governor keeps the idol of many hands in a display case in the mansion outside the town. You'll have to get past the guards, naturally. The tricky part will be getting past the dogs outside. Hey, they're a particularly vicious breed. You might be able to drug them or something. Erzähl mir mehr über die Schatzsuche. Tell me more about treasure hunting. Legend has it that there's a treasure buried here on the island. All you must do is find the legendary lost treasure of Melee Island and bring it back here. Should I have a map or something?
Well, you can hardly expect to find a treasure without a map. And don't forget, X marks the spot. You're a bunch of foul-smelling, grog-swilling pigs. To be a pirate, you must also be a foul-smelling, grog-swilling pig. Wie einfach die Musik aufgehört hat in dem Moment. Geil. Wie ist es überhaupt in diesem Grog drin? Was ist überhaupt in diesem Grog drin? What's in that grog stuff anyway? Grog is a secret mixture which contains one or more of the following: Kerosene, propylene glycol, artificial sweeteners, sulfuric acid, rum, acetone, red dye number 2, scum, axle grease, battery acid. and or pepperoni. As you can probably imagine, it's one of the most caustic, volatile substances known to man. The stuff eats right through these mugs, and the cook is losing a fortune replacing them. Klingt ja sehr lecker. Warum ist mit Scum drin? Wie SCUMMM-BAR, Scum. I'll just be running along now. Leave us to our grog. Come back later and tell us how you're doing. Okay, okay. Rechtsklick können wir auch öffnen. Hey! You can't come back here! Ah, schade. Irgendwie kommen wir da bestimmt rein.